Besatthet. Sömnlösa nätter av förföljande fantomer dominerade av en enda envis tanke, min oro över våra utsikters omöjlighet, som fullbordar korsvägssyndromet, vilket verkar upphörligt i sin feber, i sin berg- och dalbana av turbulenser. Men detta helvete är genomgående njutbart, självplågarens paradis och fullkomliga dröm, av skönhet och njutning i oändlig smärta, som om en tandläkares offer kunde njuta av pinan, med till och med någon lustfylld läcker eftersmak, som om självplågarkärleken var den mest idealiska. Och kanske den är det, eftersom jag inte känner någon annan och denna här är här och nu. My love, what can I tell you more than that my constant piety shows thee more care than it can show, since your delicacy forbids me ostentation, making me afraid to even touch you, flowers being loveliest untouched, and free in meadows, virginal untrodden. Can I love you more? Yes, constantly, as long as I can share your freedom with you and enjoy it in its beauty, being able thus to make it grow and constantly increase in beauty. Can our love be more ideal? That is the question, but the answer seems affirmative, since pious constancy so far has only made it grow in wonderful maturity. Min älskade, vad kan jag mer bekänna än att min konstanta omsorg visar dig mer hänsyn än vad den kan visa, eftersom din känslighet förbjuder mig demonstration, så att jag ej ens vågar röra dig, då blommor ju är vackrast fria och orörda i ofotbeträdda ängar. Kan jag då mer älska dig? Ja, och det konstant. Så länge jag kan dela med dig av din frihet och beundra den i njutning av dess skönhet, så att därmed vi kan odla den i fred och få den att konstant tillväxa i sin skönhet. Kan vår kärlek bli mer idealisk? Det är frågan. Men dess svar tycks vara positivt, då dess konstanta fromhet än så länge bara fått den att tilltaga i sin underbara mognad. Crisis. Golden dreams along with tears of blood, that is your life and destiny. To never feel at ease and never be in safety, always anguish on the brink of death, unfathomably in complete despair, to rise triumphantly on wings of glory, to redeem civilization in abounding possibilities of limitless success, a life of contrasts hovering above the abyss, always to look down and partake in utter misery, to never reach the safety of a peaceful home, although nothing would be more deserved. Hardened thus in stalwart wisdom, you can meet with any crisis and survive, and crying out will help you reach your destination of the final comfort of redemption. Krisen. Gyllene drömmar parade med blodets tårar, sådant är ditt liv och öde. Aldrig att få känna lugn och säkerhet, men alltid ångest inför dödens närhet, för att ut ur fullständig och bottenlös förtvivlan höja dig på härlighetens vingar i triumf, för att måhända rädda civilisationen inom 1000 möjligheter av oändlig framgång. Ett liv av svindlande kontraster, svävande på moln över en avgrund, för att alltid blicka ner och delta i eländet, för att aldrig finna säkerheten i ett fridfullt hem, fastän om något du förtjänade ett sådant. Härdad sålunda i visdoms stålbad kan du möta vilken kris som helst och överleva, och att gråta ut skall hjälpa dig att nå ditt mål, den slutgiltiga trösten i en äntlig återlösning. My twin soul,
My twin soul is like myself, never to be pinned down, never to be explained, never to be defined, all truth and therefore unspeakable, too easily touched and hurt, as vulnerable as untouchable, and as free and sovereign of heart and soul as the purest essence of music itself, and as delightful in its constant flight to ever-increasing freedom and expansion, striving only for what matters to eternity. A relationship like that makes love superfluous, since it is so obvious in its spiritual sincerity, and therefore doesn't need expression, since the mutual golden dreams are more expressive than reality. We children of the stars think differently and do not associate on trivial terms. We need not fight and quarrel mortally, but rather dwell on wings of harmony to constantly exalt our love, to nourish it in bosoms of eternity, thus sacrificing trivial mortality, postponing practical prosaic problems, to the peripheric unpoetic world that stands outside our love's dimension, this one only being of importance, since it gives us all the beauty of the world, which it is our responsibility to make its beauty universal. The wandering mind. What matters lack of concentration as long as you are free? What do we have a mind for if not to make good use of it? And what use could be better than to constantly apply its freedom to the constant exploration of the greatest of all universes, that of pure spirituality? So let me fly about and all around infinity. That is my privilege, as human soul incarnated with wings to never lose my contact with eternity. Be my guest. Welcome to my home, my fellow nomad, on our wayward strayings out of life and in it, to get out of it and over it, in toilsome search for any substance, although there is not much in it, being out of bed and having none of it, in crowded rooms of junk and memories of junk and junks of memories, to encourage claustrophobia and continue fencing in your soul in fears of losing this your prison. Sorry, friend, but there is nothing I can offer you, except my poverty and lack of everything. But be my guest and share with me my life of nothingness and gruesome toil for nothingness, since that is all a nomad generously has to offer to his fellow straying victim of this nothingness. I cry for you and don't know why. Maybe it is just because I don't know why. Or maybe I just miss you even if I don't know why, since you are always closest to my heart and I can never do without you, nor can ever lose you. Since I always see you all around me, closer even in your absence maybe, than when I am favoured by your sight and presence, which forbids me trespassing the delicacy of your feelings, since I am the last to importune in love, love being too much of a sacred thing to ever being risked by any falsity. So let me never importune and risk us falling out of tune. The musical mind needs discipline, since the musical mind is a cosmical mind, which therefore needs order and systematization, or else she falls out of order in disorder, which would be the end of the music. For sustenance, music therefore needs some pedantry, like Archimedes in his thesis, "Do not touch my circles," since those circles have to be intact in order for the mind to work constructively. They must therefore be untouched, like love in her most powerful virginity.
Musikens sinne kräver disciplin, då musikalitet är något kosmiskt av naturen, som därför ej kan leva utan ordning eller systematisering, då annars renheten blir störd och därmed tar musiken slut. Musiken kräver för sitt uppehälle därför någon sorts pedanteri, som Arkimedes när han bad soldaten icke rubba cirklarna, då dessa cirklar måste få förbli intakta om musikens sinne alls ska kunna verka konstruktivt. Det ber således om att få förbli orörda, liksom kärleken i hennes fullkomliga makts jungfrulighet. Perfect freedom combined with love, is that a possibility? It must be, since it's a necessity. I could never love you unless I was free to do so on the ground of perfect freedom, which alone could make my love completely free. Love is threatened only when it is inhibited by bounds and rules and limitations and confined to narrow corners. Cornered love will bring forth violent reactions, since love cannot be restricted without complete revolt. So therefore our love must be completely free in boundlessness forever, just in order to survive. De profundis. Why is the world and times so dark? The unrighteous sufferings of the righteous cry unto the relentless silence of a God who as long as he existed has been doubted, and for only valid reasons, since he never has lived up to his ideals. The crooks have always dominated the establishment, while the poor and innocent forever have remained in poverty and innocence without the slightest interference of any God of righteousness, who rather constantly has proved a silent God of cruelest indifference, insensible to human sufferings, with no heart but a hard and frozen stone. So what can we do but suffer the insufferable, and stand up to bleak reality of godlessness, in a most natural unhuman world of cruelty, and scorn it all? Urdjupet. Varför är världen och tiden så mörk? Det rättfärdigas orättfärdiga lidanden skriker oavbrutet mot den tyste guden, som så länge han har existerat har betvivlats, och det på goda grunder, då han aldrig har levt upp till sina ideal. Ty skurkarna har alltid dominerat etablissemanget, medan de oskyldiga och fattiga beständigt har förblivit i sin fattigdom och därtill utan skuld, utan något ingripande någonsin av någon så kallad rättfärdighetens Gud, som snarare och konsekvent har visat sig en Gud av tystnad och av grymmaste likgiltighet, helt okänslig för mänskligt lidande, helt utan något annat hjärta än en hård och frusen sten. Så vad kan vi göra utom att uthärda allt det outhärdliga och stå fast i trots mot gudlöshetens dystra verklighet i den mest onaturliga och grymma, omänskliga värld, och stolt förakta den?